So in the previous video we are studying about antenna setup. All tribrads used on the project should be calibrated and adjusted prior to beginning each project. So before starting a project, we need to adjust and calibrate it. All the tribrads used on project, I already show the figure of a tribrad on a previous video. So please look at the previous video for that. Dual use of both optical plummet and standard plumb bob is strongly recommended since centering errors represent a major error source in all survey work, not just GPS surveying. So what do you mean by centering? As I already told you that in all surveying, irrespective of the equipment used, first we will establish certain points on the site, and that points are known as station, and above those station all the survey equipments are set up. Okay, so while we set up the equipment over the station, it should be noted that the equipment should be directly above the station, and that process is known as centering, and it can be carried out by using an instrument known as plumb bob and also optical plummet. So this is an optical plummet and this is a plumb bob. Okay, this is a plumb bob. So here you know that exact centering is very important in surveying, that is the equipment should be placed directly above the station. It's very necessary. If there is no proper centering, then errors will occur and it will affect the accuracy of the survey work. Okay, so in order to avoid that, we can make use of both plumb bob as well as optical plummet. The daily operations in the field office, wherever it may be, include. So wherever the field office, it should include, the daily operation includes synchronization of receivers when cordless techniques are used. So we have to synchronize all the receivers used in the GPS survey field. Okay. Then charging of the batteries of the receivers. I already mentioned in the previous video that we need to charge the receiver 10 minutes prior to taking observation. Okay, so we need to charge the receivers, and also we need to fuel the generators and vehicles used on the survey site, and also we have to initialize data storage media. That means I already told you that in GPS survey we use receivers for capturing satellite signals, for finding out the coordinates of the unknown points. Okay, so here all the receiver stores these data as files in the receiver. Okay, and these files can be downloaded. Okay, downloaded from a PC. We can connect these receivers to the PC and we can download those files. Okay, and by using certain softwares we can obtain the necessary information we need to obtain. Okay, so we can initialize the data storage media also. So these are the operations which is daily carried out in field. So next is height of instrument measurements. Height of instrument HI refers to the correct measurement of the distance of the GPS antenna above the reference monument over which it has been placed. I already told you that. So there should be an antenna on this side so that it can easily capture satellite signals and transfer it to the receivers. Okay, and these GPS antenna have to be placed over a object or a monument. Okay, and before starting the observation as well as at the end of the observations, we need to find out this height of instrument, or we need to check out this height of instrument, and this height of instrument have to be calculated. Okay, from the base of the antenna to the standard reference on the antenna, and that standard reference have to be fixed. Okay, so that all the observers can look at that point. And this height of instrument can be in meters or can also be in feet. Okay, in order to avoid blunder and also for blunder detection. Okay, and also this height of instrument can be determined in nearest to millimeter. Okay, millimeter units, metric units, feet and all.
and this height of instrument should be vertical or diagonal. Okay, I hope you all understand. ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുമില്ല, അതായത് GPS നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആൻറ്റിന വയ്ക്കും. ആ GPS ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസീവേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോണുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മുൻപും ശേഷവും നമ്മൾ ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയുടെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മോണുമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ്, മോണുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിന വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിനയുടെ ബോട്ടത്തിൽ തൊട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്, ആൻറ്റിനയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഒബ്സർവേഴ്സിനും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, സൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് മീറ്റേഴ്സിലാവാം, ഫീറ്റിലാവാം, ഓക്കെ, മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലാവാം. അത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയഗണൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ.